Assalamu alaikum. Peace be unto you. Tonight we are going to be talking about the importance of liquid, specifically water. في هذا المساء هنتكلم عن مهمة بدل السواهل هي الموية بصفة خاصة. Clean, pure water. نتكلم عن الموية النظيف النقي. Next to air, water is the most important vital element needed for human survival. الحاجة القريب للهواء هو الموية والجسم محتاجه عشان الواحد يستمر يعيش. Just to illustrate the importance of water. عشان أنا بس بقدر أوريكم المهمة بتاع الموية. Did you know that a newborn baby by weight is 75% water? هل انت بتعرف انه الجنين السكر الولدوه يعني الوزن بتاعه 75% بتاع الوزن المويه. By weight, an adult is approximately 70% water, a healthy adult. وبالوزن كمان الزول الكبير اللي بيسعى كويس 70% بتاع الوزن بتاعه متكون من مويه. Blood and muscle are approximately 80% water. حتى كمان العضلات وما يقارب ل 80% بتاع العضلات هو مويه. And the gray matter of our brains is approximately 73% water. الإنسان في جزء المعنوي اللي نعرفه جري هو يعني 70% بتاع الجزء بتاع المخ ده هو مويه. Even our hard marrow bones are 31% water. حتى جوا العظام بتاعنا هو 31% ده مويه. Are you getting the idea of how important it is to be drinking pure water every day? هل قاعد تلقى الفكرة ده هو بيكون مهم كيف عشان تقدر أشرب موية نظيف كل يوم؟ Almost every cell and tissue in our body not only contains water, ما يغارب يعني الخلايا بتاع الجسم ما فقط فيه موية but is continually bathed in fluid and requires water to perform its functions. فالخلايا دي في كل زمن هم بيدوروا في السواحل ومحتاجين للموية عشان يستمر يعملوا عمل بتاعهم. Water is the liquid of life. فالموية هو السائل بتاع الحياة. It's the medium in which metabolism takes place in our own bodies. فده المكان الكل حاجات الجسم بيعملوا بيبادر فيه. Water is the transport system within the body. كمان الموية هو النظام بتاع الحركة بتاع الجسم. It's the lubricant for movement. هو بقى كمان بيساعد بيكون زي يعني شاحن بتاع الحركة. Our joints need water to function normally. المفاصل بتاعنا محتاجين الموية عشان يقدر يعملوا دور بتاعهم تمام. It is a facilitator for digestion. هو كمان يساعده في الهضم. And it's the prime transporter of waste in our bodies by way of the kidneys. هو كمان موية يساعده في حركة بتاع الكل وسط في جسم الكيلوات بتاعنا جدا لبرا. And it's a temperature regulator for our bodies. وموية كمان في الجسم بتاعنا بيسيطر الحرارة بتاع الجسم بتاعنا. And as we already said, it's a major part of our circulating blood. وكمان هنا عارفين هو الجزء الكبير بتاع الدورية بتاع الدم بتاعنا. About 2/3 of the water intake that we need every day يعني 2 من 3 بتاع الموية اللي بيشربوا كل يوم comes from drinking water. بيجي من شراب بتاع الموية. All caffeinated beverages do not count for liquid. كل مشروبات اللي فيه كافيين ده ما بنحسبهم للسوائل.
Because did you know that caffeine makes you dehydrated? هل انتم تعرفين بانه الماده اللي بتوع كافيين ده وبيخليك يعني الجسم بتاعك بتاعنا ناشف. So caffeinated beverages do not count for any intake of liquids. فاي مشروب فيه كافيين ما بيحسبوك الجزء بتاع السوائل اللي انت بتقدر تلقوا فيه مويه. Most of the last 1/3 of liquids that we get in our body come from the food we take in. يعني 1/3 بتاع المويه على نينا بنلقوا في الجسم بتاعنا هو بيجا من مأكولات اللي ناكلها. And most of those vegetables would be vegetables and fruit. وجزء كمان بيجا من الخضروات وفواكه. Think about watermelon. When you're eating watermelon, you're getting a lot of liquid with it. فكر عن الحاجة زي اسمه بطيخ هو واحد من الفواكه بياكله يلا بيديك مويه كفاية. And most fruit, unless it's dehydrated, gives you lots of liquid. وكمان الفواكه كتير إلا لو بيجا ناشف بيقدر بيديك مويه، لو ما ناشف بتبقى بيلقوا مويه من كل الفواكه. When we don't with enough water, they attempt to avoid dehydration by decreasing the sweat we put out and by decreasing the urine output. And if those two compensatory mechanisms don't provide adequate and insufficient fluid, intake persists. Wait a minute. Let me say that again. If it decreased sweat and decreased urine output, proves inadequate and insufficient, and fluid intake persists, dehydration occurs. And dehydration causes an impairment of the body cooling system. That can result in a possible rise in our body temperatures. And you can become very sick. It's called a heat stroke. And you can have inefficient clearance of body waste. It can lead to constipation. And if you are dehydrated, your blood becomes thicker because remember, blood is made up of 80% water. And when your blood thickens, you know what happens? The blood flow becomes impaired, increasing the risk of intervascular clotting of your blood. And this can manifest itself as either a stroke or a heart attack. So you see how important it is to get adequate water. Dehydration also leads to the development of kidney stones and gallstones.
I've heard that both of these conditions are extremely painful. وانا سمعت من هذا اللي امراض زي ده بانه قال المرض ده زي المرض بتاع الدهجار بتاع الكلى ده عموما بوجه شديد. So how do we avoid becoming dehydrated? فالسؤال اللي بيطرح نفسه هنا هو كيف اننا بنقدر نتجنب من ما الجسم بتاعك بيطلع يعني ناشف. You know, it's best to begin drinking water as soon as you get out of bed in the morning. الحاجة الأولى اللي تقدر تعمله لو أنت قمت في الصباح من السرير بتاعك لازم تشرب موية. Because the body is relatively dehydrated from perspiration during our sleep. يعني أولاً لما أنت بينوم الجسم بتاعك موية بيطلع لو أنت بينوم وده بيكون طلع بيكون يعني الجسم بتاعك يكون ناشف. In fact, you know, they say how much water do we need? That depends on your exercise every day and the climate in which you live. بالمرة بيسأل ذاك عدد بتاع الموية الإنسان بيكون محتاج له فالسؤال ده هو بيجيب على حسب العمل بتاعك يعني زي التمرين بتاعك يوميا والبيئة اللي أنت عايش فيه. But they say one good rule of thumb is if you are taking in enough water every day so that to ensure that your urine is a pale color, you probably are getting enough water. لكن في يعني قانون واحد اللي بيقول الحاجة اللي بيأكد بأنه أنت يوميا قاعد تشرب موية كافية يعني ده بيوري نفسه في اللون بتاع البول بتاعك. However, if you are taking certain medications or certain vitamins, لكن في يعني أماكن الحاجة دي ما بيحصل لو أنت قاعد تشرب أدوية معينة أي فيتامينات. it can make your urine a very bright yellow color. بعد مرات لو أنت قاعد تشرب أدوية زي ده ممكن البول بتاعك بيطلع ممكن يكون زي أصفر. A general rule of thumb, unless you're an athlete running 10 miles a day, في قانون ثاني لو ممكن قاعد تجري 10 ميل كل يوم. is for the average adult to get 2 liters of water a day. فبيقول الزول الكبير يعني هو محتاج أقل 2 لتر بتاع المويه كل يوم. Every morning I try to drink 1 liter before breakfast. أنا كل صباح أنا قاعد أجرب عشان أشرب لتر واحد بتاع المويه قبل الفطور. And it's best also to not drink water to that extent for about stop drinking that kind of water about half an hour before you eat your breakfast or lunch or dinner. وحاجة تانية المهمة أنت لازم كمان تحط في راس بتاعك دايرة لو أنت قاعد تشرب ممكن زي لتر واحد قبل الفطور لازم توقف الشراب ده حاجة بتاع 30 دقيقة That's why it's important to start drinking early in the morning. عشان كده هو مهم عشان تبدأ موية ده تشربه الصباح. And then try to drink at least a liter before lunch. وكمان بعدك أشرب ممكن ما يقارب زي لتر قبل الغداء. And then the second liter in the afternoon. واللتر الآخر ده ممكن تشربه في بعد الظهيرة. Also, it's best if after you eat a meal. وكمان أفضل بعد ما أنت أكلت وجبة بتاعك. To wait at least an hour or more before you start drinking large amounts again. وكمان كويس ممكن تنتظر بعد الوجبة ده حاجة بتاعت ساعة أي أكثر من كده قبل تاني تشرب. If you drink too much water before and after you eat, it interrupts your digestion. It slows it down. الحاجة اللي بيحصل لو قاعد تشرب موية كتير قبل الوجبة بتاعك أي تشرب مباشرة بعد الوجبة ده كمان بيأثر مع الهضم بتاع الأكل. The thing that I have noticed, and I've experienced this firsthand many times, dehydration can lead to excessive fatigue. الحاجة اللي أنا اختبرته وأنا شفته كثير من المرات هو لو الجسم بتاعك ما فيه موية أي ناشف ده كمان بيحصل ممكن يوديك ممكن العضلات بتاعك بتطلع يعني بوجع. If I am very tired during the day, which I shouldn't be, لو أنا بيجا يعني فتران جدا في النهار المفروض أنا بيكون I often remember, oh, I haven't been drinking enough water. أنا مباشرة بفكر أنا ما شربت موية كتير.
and I'll drink a tall glass of water. وانا بشرب 2 كوبايه بتاع المويه. And within 10-15 minutes, I feel so much better right away. ويعني في 10 ل 15 دقيقه بعد شربت المويه ده انا بيشعر افضل تماما. Do you know that 1/2 liter of dehydration can increase the output of your stress hormones? هل بتعرف بانه لو الجسم بتاعك بقى ناشف ما يخرج زي النص بتاع اللتر ممكن يزيد يعني هرمونات اللي بيطلع الضغط. It actually puts stress on our bodies by increasing the stress hormones. فالحاجه الجسم بتاع الانسان لما يكون ناشف بيخليه يعني تطلع لهجان شديد ممكن بيرفع So if you feel fatigue or stress, try drinking more water and hydrate your body. فلو ده قاعد تشعر بانه انت في وجه في الجسم بتاعك فتران يا في انا ما شاعر تمام اشرب مويه. Water is also very useful as a cleaning agent. في حاجه ثانيه كمان المهم. Regular bathing actually reduces the risk of infection. لو قاعد تستحمى ما قاعد تستحمى مباشره هي دائما هو كمان بينزل الخطوره بتاعت الامراض. When we're out and about in a town, especially a city where there are a lot of people. احنا قاعدين في المدن بصفه خاصه الناس كثير موجودين. We have no idea what infections we are being exposed to. احنا بالمره ما بيكون لنا افكار عن ممكن الامراض اللي قاعد نواجهها قاعد نشوف خطوره بتهم. And it's especially important to wash your hands faithfully. You can be a little compulsive about it. We don't want that. But understand that we can reduce the risk of infection with hand washing before meals. فالحاجة المهمة اللي انت ممكن تعمله من الحاجات اللي انت بتقدر كمان بتحاول كيف انت بتنقص الفرص بتاع العيان هو لازم تستمر غسل اليدين بتاعك بعد الاكل وقبل الاكل بمويه نظيف وممكن بالصابون. Hydrotherapy is also a way in which we use water for simple home remedies. علاج بواسطة بتاع المويه ده الطريقة اللي بيقدر كمان بنعمل علاج بواسطة بتاع استخدام بتاع المويه ممكن في البيت. I don't know about you, but sometimes I'm really clumsy. أنا ما بعرف عن إنتكم. And I may run into something. وممكن أنا بيجري في حاجة. A piece of furniture. ممكن يكون حفشة في البيت. Bang into something. وممكن أنا بدوق نفسي في حاجة. As soon as you hit your skin very hard. ولو أنت ممكن دقيت جسم بتاعك يدين بتاعك قوي. In order to decrease the chance of bruising. عشان أنت بقدر تنقص الفرص ممكن عشان الجسم بتاعك يتبرد. You can put cold water or ice on that part of your skin that you just hit hard against some object. فالحاجة اللي تقدر تعمله دقيت نفسك بتاعك المكان اللي دقيته ده عشان أنت بقدر تنقص الوجع والبرد بتاعه لازم تاخد موية بارد أي تلج في المكان ده. Also, if you're running, you get a sprain in your ankle. مثلا لو قاعد تجري يلا كورين بتاعك أي كعب بتاعك أنت بيجي في وجع. Or you hurt your knee. أي ممكن تدقيت في ركبة بتاعك. Ice or cold packs is very, very important the first 24 hours. فمهم عشان أنت بيجي تلج في 24 ساعة الأول. When you have a fresh injury like that, you don't want to use any hot pad or water until 24 hours at least has gone by. فلو تلقى جرح زي ده جرح لسه جديد ولسه فاتح انت ما محتاج لاي حاجه سخن سواء كان ده مويه ولا دلغان انت بتحط في مويه سخن انت ما محتاج لحاجه زي ده انت ده مويه بارد اولا. 24 to 36 hours after an acute injury like that, you can use hot towels on the surface of wherever the pain or the soreness is. Put the hot towel on the skin and leave it until it isn't so hot anymore. Then put a cold cloth on your skin. And if you go back and forth, فبعد 24 ساعة يا 36 ساعة بعد يعني جرح زي ده
محتاج تشيل ممكن دلقان الحار قطه وبعد ذلك انت بيلقى حاجه ثانيه البارد يلا تقطه فوق. If you go back and forth between the hot and the cold, hot and cold, it will increase the circulation and it promotes healing of whatever injury you have sustained. فلو انت استمرت انت بتحاول هنا بين البارد والحار ده بيساعد الدوريه بتاع الدم وكمان بيساعده في علاج بتاع الجرح ده. When you're doing the hot-cold treatments, always end in cold. لو انت قاعد تعمل يعني العلاج وانت قاعد تساوي بين حاجات الحار والبارد داير تتاخر اي تنتهي بالجزء البارد. I know when COVID started, انا اعرف لما الكوفيد كان بدا we were advised to take alternate hot-cold showers. كان في ارشاد بديع عشان الناس يقدر يحمموا بمويه بارد. And what that does, if you have access to really hot water, and we don't all have that, even at our home, it's hard to get it really, really, really hot. عفوا يعني كان بديع ارشاد عشان الناس ممكن يستعملوا بمويه دافيه، لكن بعض المرات حتى في البيوت بتاعنا هو صعب عشان بيلقوا مويه دافيه ده يا مويه سخنه. But if you stand under a really hot shower long enough to get really hot and then turn it only on cold and stand and let the cold run over you for at least a minute. لو انت ممكن مشيت وقفت في تحت الدش اللي هو جارب المويه السخن وانت وقفت هناك لمده الزمن ده ومويه سخن قاعد يجري يلا انت قفلت المويه السخن وخليت مويه بارد وانت كمان قعدت هناك مع يخارب ل6 دقيقه. And if you can, do it 3 times right in a row. Hot, cold, hot, cold, hot, cold. ولو تقدر تعمل في 3 أدوار تعمل سخن مويه بارد سخن مويه بارد سخن مويه بارد. And what that does is increase your circulation to the point that it also increases your white blood cells, which are the agents in our bloodstream that fight infection. فلو تعملت حاجه ده هو بيساعد في الدوريه بتاع الدم بتاعه وكمان بيقدر يزيد عدد بتاع الخلايا بتاع الدم الابيض وده الحاجات اللي بيساعدوا في شكل بتاع كل امراض في جسم الانسان. As you can see, زي ما انت شايف life cannot exist without water. الحياه ما بيقدر يكون موجود بدون مويه. All body functions require it. كل عمل بتاع الجسم محتاج لمويه. It's the same in our spiritual lives. ده نفس الحاجه صح في حياه بتاعنا الروحيه. We cannot live eternally without the water of life. نحن ما بنقدر نعيش للابد بدون مويه بتاعت الحياه. And that is Jesus Christ. وهو يسوع المسيح. So drinking this much water may be difficult for you at first, but I can promise you, if you start drinking water, at least a glass in the morning right away, and then maybe mid-morning, you will get to the point where you can't do without it. بداية بتاع شراب المويه بيكون صعب لجزء منها، لكن أنا بيرشدكم على الأقل أبدأ بكوباية واحد من المويه كل صباح، وأنت هتستمر هتوصل لمرحلة أنت ما بيقدر كمان أقعد بدون شراب المويه. If you haven't been used to drinking enough water, you can't really tell when you're dehydrated. لو أنت ما يعني وعلمت نفسك بشراب المويه أنت هتقدر توري ده لو الجسم بيقدر تلا ناشف. But once you start drinking enough water, you recognize when you need more. لو أنت بدأت تشرب مويه أنت وعلمت اللي شربت المويه كفاية أنت بتقدر تيجي بس تعرفه لما أنت بتقدر تاني كتير. One more thing I just remembered. في حاجة واحدة أنا بذكره. And this happens especially in older people. وحاجة ده بيحصل في الناس السن بتوعهم يا عمر بتوعهم بيجي كبير. And I have to say my mother had a hard time drinking water. أنا بيقول أمم بتاعي كان عندها مشكلة كبيرة في شرب المويه. My grandmother was very faithful, drinking water all the time. الحبوب بتاعي هي كان أمينة وبيشرب مويه كل زمن. But my mom it was hard for her. لكن ماما بتاعي كان صعب له. One day we found her on the couch and she had been a very healthy person, but she did not seem well.
يوم من الأيام نلني جينا في كرسي وهي كان قاعدة هناك وأنا نعرفها كان هي في سهل كويس لكن يوم ده كان ما بتشعر تمام. And especially with older people, if they get real dehydrated, they can even become confused. والحاجة اللي بيحصل مع الناس اللي بيجا كبار في السن لو يوم بيجا ما عندهم موية كفاية في الجسم بتوعهم يعمل ناشفين يوم تلا كمان راس بتوعهم بيلخبط. So if you see that happening to anyone you know, start by giving them a good drink of water. لو تشوف حاجة زي ده في زول بتعرفه الحاجة بدأ أول تبدأ به ودي لزول الموية. And I can promise you, if you're faithful in your water drinking, you'll have more energy and you'll have less stress and you'll be healthier. أنا هدرنا وعدكم بينه لو إنت بيجي أمين في شربت الموية بتاعك إنت هتكون عندك قوة زيادة وهتتجنب من الضغوط اللي إنت ما داير. So God bless as you try to incorporate this new habit. فربنا يبارككم زي ما تقدروا تفكروا عشان تخطوا العادة الجديدة في حياتكم.